this wonderful session. I would like to say something about project today. So here I am supposed to say how to start a project. It may be a third year project, or it may be a final year project, or it may be a post-graduation project, or it may be a research project. Whatever the project it may be, all the thing is come in one control, one word, that is called the product. See, before I am going to give ideas about the project, I like to share some of the few points about what is actually a project is. See, in Tamil, I would like to say something like, இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு வீடு கட்டுற ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, ஒரு வாட்டர் டேங்க் கட்டுற ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, ஒரு பாலம் கட்டுற ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒய் தே கால்ட் அஸ் ப்ராஜெக்ட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் த பர்டிகுலர் பர்சன் நீட் டு பில்ட் அ வாட்டர் டேங்க், before they are going to do the project, he made some of the plan in the sheet, right? You need to make a plan. Once the plan is okay, once the plan is approved, or once the plan is successful for everything, then you can able to use the particular plan to execute the project. So what sort of the project it may be? What sort of the project it may be? The project is nothing but a plan or idea. Most important thing is, ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, அந்த ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்றது என்ன? ஒரு ப்ராஜெக்டை ஃபைனல் வைவா வைஸோட முடிஞ்சிருமா? அதுதான் ஒரு ப்ராஜெக்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. Do you know what is the purpose of the project? ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம், அது ஒரு ப்ராடக்டாக டெவலப் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வீடு கட்டுறாங்க அப்படின்னா, அந்த பர்டிகுலர் வீடு கட்டி முடிச்சுட்டாங்க, ஒரு ப்ராடக்டாக க்ரியேட் ஆகிருச்சு, அது வீடாக வந்துருச்சு அப்படின்னா தான் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல். த சேம் கான்செப்ட் ஐ வுட் லைக் டு சே, வெதர் யூ ஆர் டூயிங் எ 3 months duration project or a long time project, that project should become in a product. That is actually a destination point for every project. Okay, that is the most important scenario everyone should know. இப்போ நிறைய தேர்ட் இயராக இருக்கட்டும், ஃபைனல் இயராக இருக்கட்டும், எல்லாருமே கேட்குறது என்ன அப்படின்னா, சார் ப்ராஜெக்ட் ஐடியா எப்படி சார்? ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியராக நான் பேசுகிறேன். ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எக்கச்சக்கமான எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது, மெடிக்கல் டிவைசஸ் இருக்குது இல்லைங்களா? கிளினிக்ஸில், ஹாஸ்பிட்டல்ஸில், மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில், ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ அந்த எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே, ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டுமே ப்ராடக்டாக வந்ததுனால தான் அதை நம்ம டயக்னோஸ்டிக்காகவோ தெரப்பட்டிக்காகவோ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட் ப்ராடக்டாக வர்றதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒரு மைண்ட் செட்டில், யாரோ ஒரு மைண்டில் அதை இன்வென்ட் பண்ணக்கூடியவரோட மைண்டில் அது ஒரு பிளானாக இருந்திருக்கும். அந்த பிளானை அவர் ப்ராஜெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்பார். அந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராடக்டாக மாறி இருக்கும். அந்த ப்ராடக்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ சில ப்ராடக்ட்ஸை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம். டிவைஸ், இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ் பேஷண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம். அஃப்கோர்ஸ் பேஷண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம், இதுவும் ஒரு பேஷண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் தான். இதுவும் ஒரு காம்பேக்டான பேஷண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம். இது 5 பேரா மானிட்டரு, இது 3 பேரா மானிட்டர். ஓகே, ஸோ இதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் 2 பேராமீட்டருக்கான, இந்த பர்டிகுலர் 2 டிவைஸ்க்கான எக்ஸிக்யூஷன் என்ன? வைட்டல் பேராமீட்டர்ஸை காட்டணும். வைட்டல் பேராமீட்டர்ஸ் என்ன? நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வைட்டல் சைன், தட் இஸ் ஹார்ட் ரேட் என்ன, பல்ஸ் ரேட் என்ன, இசிஜி சிக்னல் என்ன, டெம்பரேச்சர் என்ன, நம்மளோட ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் என்ன, நம்மளோட சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் என்ன, இது எல்லாத்தையும் காட்டுறதுக்கு தான் இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ். ஆக்சுவலாக இந்த டிவைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதான முக்கியமான காரணம் என்ன? ஏன்னா பிளட் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தனியாக டிவைஸ் இருக்குது, ஹார்ட் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தனியாக டிவைஸ் இருக்குது, பல்ஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தனியாக டிவைஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியான டிவைஸ் இருக்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ் உருவாகிறதுக்கான காரணம் என்ன? இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ் உருவானதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஸோ
இந்த பர்டிகுலர் 2 பேஷண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டத்துக்கு வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன? டாக்டர் சில கம்ஃபர்டபுள்னஸ் எதிர்பார்த்தாங்க. என்ன அப்படின்னா, டாக்டர் வந்து ஒரு ஐசியூ பேஷண்ட்டை நான் மானிட்டர் பண்ணுறேன், ஒரு ஐசியூ பேஷண்ட்டை நான் போய் டயக்னோசிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு வைட்டல் பேராமீட்டரையாக நான் வந்து எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ எல்லாமே ஒரே மானிட்டரில் தெரிஞ்சது அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் திங்க் பண்ணதுனால சில மெடிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் டிசைனர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இந்த எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டை, இந்த எல்லா வைட்டல் பேராமீட்டரையும் ஒரே செக்டாராக கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு டிசைன் பண்ணார். அந்த டிசைன் தான் என்னாச்சு, நாளடைவில் ப்ராடக்டாக மாறிச்சு. அந்த ப்ராடக்டை தான் நம்ம பேஷண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லா டிவைஸுமே ஒரு பிளான் பண்ணிவிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட், என்ன நீடட் இருக்குது, நமக்கு என்ன தேவைப்படுது, அந்த தேவையை நிறைவேற்றுறதுக்கு என்ன பிளான், அந்த பிளானை ப்ராஜெக்ட் மூலயமா டயக்ராம் பண்ணிவிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ப்ராடக்டை உருவாக்குறது தான் ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கான அர்த்தம். பட் நம்ம பிஇயில் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட், எம்இயில் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட், ரிசர்ச்சில் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட், எத்தனை ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ராடக்டாக மாறி இருக்கு சொல்லுங்கள்? ஆக்சுவலாக ப்ராஜெக்டோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் இஸ் நாட் a final viva voice. The project destination is, the project should be converted into product. That is the destination point for product. That is a project. Okay, so இந்த அப்போ கரெக்டாக நம்ம ப்ராடக்டாக மாற்றிருந்தோம் அப்படின்னா எத்தனை ப்ராடக்ட் மெடிக்கல் டிவைஸ் கம்பெனியில் வந்திருக்கும், எத்தனை எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே ப்ராடக்டாக மாறி இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஹெல்த் கேரில். இதுதான் முக்கியம். ஓகே, ஸோ இதுதான் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற ஸ்மால் டெஃபினேஷன். ஸோ ஐ வில் ஷோ சம் ஆஃப் த டிவைசஸ். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய டிவைஸில் என்னென்ன மாதிரிலாம் ப்ராஜெக்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ அந்த இடத்துல பார்த்துங்க, தட் இஸ் கால்ட் ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர். அந்த ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர் மிஷினை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில், இந்த பர்டிகுலர் பேண்டமிக் பீரியடில் எல்லாருக்குமே ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கிற எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்யூப்மெண்ட், அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ், தட் இஸ் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் தான். ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ்லாம் எப்படி சேர்க்கறது, எந்த எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸை எந்த இடத்துல வச்சோம்னா அது வந்து பல்ஸை டிஃபைன் பண்ணும், எந்த சென்சார்ஸை நம்ம ஃபிட் பண்ணணும், எப்படி ஆக்சிஜன் அது வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே டிசைன் பண்ணி ஒரு காலத்தில் ப்ராஜெக்டாக இருந்திருக்கு. அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் இப்போ ப்ராடக்டாக நம்ம முன்னாடி எல்லாருக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தென் இதை எடுத்துக்கலாம், ஃப்ளேம் ஃபோட்டோமீட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டிவைசஸுமே பாருங்கள், ஃப்ளேம் ஃபோட்டோமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க, நெபுலைசர் எடுத்துக்கோங்க. தென் இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு மசாஜர், ஃபிசியோதெரபியில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான டிவைஸு. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் சக்ஷன் அப்பேரட்டஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டிவைசஸுமே ஒரு காலத்தில் ப்ராஜெக்ட் ஐடியாவாக இருந்தது தான் ப்ராடக்டாக மாறி இருக்கு. ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, யாரோ பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் தான் இப்போ ப்ராடக்டாக நம்ம முன்னாடி இருக்குது. ஸோ அதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். ஸோ the final point I would like to say, project is nothing but the final destination of the project should be a product. Okay, so இதுதான் வாட் இஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றதுக்கான மீனிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆயிடலாம். எல்லாருக்குமே காமனாக ஒரு டவுட் இருக்கும், சார் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியா, சார் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியா ஹவு டு டூ த ப்ராஜெக்ட், சார் ஐ கான்ட் ஏபிள் டு திங்க் இன் எனி செக்டார், ஹவு கேன் ஏபிள் டு எக்ஸிக்யூட் த ப்ராஜெக்ட். So like that, many of them having a struggle to start the project. So how to start the project, I would like to say now. See, I already said ideas is the main initial point for the project execution. So project can be classified according to the duration. If you are doing the 3 months project, that is called as a mini project. If you are doing a 6 months project, that is called a major project or final year project, we can able to say. If you are doing the 1 year of project, that is called a master's project. If you are doing 2 years or 3 years of project, that is called a research project. So all these things in accordance with the duration, we can able to call which project is that. Okay, so if you want to execute the project, ஐடியாஸ் இஸ் த மெயின். நமக்கு ஐடியாவே வரல அப்படின்னா 3 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன், எந்த மாதிரி ஐடியா உனக்கு க்ரியேட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உனக்கு ஐடியா க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு
நம்ம பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர், நம்ம வந்து மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்றதுனால நமக்கு நம்மளோட ஹியூமன் ஆர்கனை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ அபவுட் ஹியூமன் அனாட்டமி. இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறவங்க. ஸோ ஏன் சார் அதை தெரிஞ்சிருக்கணும்? ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் இருக்குது? வாட் இஸ் த காரிலேஷன் பிட்வீன் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் த ஹியூமன் அனாட்டமி? See, in our human body, there are so many human organs are there. Almost 78 human organs are there. You know one thing? Most of the equipment, disorders and the disease can able to easily identify by using the devices, medical devices. But some of the diseases and some of the disorders still don't have any medical devices to find out. So the place is vacant. So go and search that. This particular organ, which are all the disorders and which are all the diseases. All these diseases have the diagnostic tool or not. All the diseases have a therapeutic tool or not. Like that, you just make a sketch. Once you find out any of the organs still doesn't have any of the medical devices to find out, then try to make it. Okay? Then try to make that particular product. Try to make it. Whether it may be according to the IQ only, according to the intelligence only, the project completions can able to be made. You are well intelligent, you can able to finish that particular project in 3 months. Okay, that is what the thing is. The first idea is think about the human anatomy, think about the disease and the disorders, and then use the tool, whether it is not available, whether it is available or not, which one is not available, try to make a design for it. The first idea. சார் ஐடியா என்ன சார்? ஹியூமன் அனாட்டமி ஒரு ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்ணணுமா, ஒரு டிசீஸை கண்டுபிடிக்கணுமா? சார் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டிசீஸ், சார் ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ ட்ரீட்மெண்ட். Oh, it is not possible, sir. Like that, you don't have any confidence. Then use the second idea. Second idea is nothing but equipment and technology. See, there are so many equipments nowadays available, medical devices. But still, even though the new technological device is there, the doctors felt uncomfortable in any sort of the way. For example, X-ray. Ranjan invented the X-ray in 1895, right? That is actually an equipment, X-ray equipment. But nowadays, we have an X-ray equipment as like as a digital camera. How would this happen? What is the purpose they are making the digital camera? See, Ranjan's X-ray, it covers almost the whole rooms. 10 cross 10 room, it is covered. So all the space will be taken. At the same time, enough amount of current required to operate the particular machine. So these are all the disadvantages there in that. So that is why some of the other person next to the Ranjan, they thought that it is uncomfortable to the doctor. So we need to make the new design for it. Like that, year by year, the upgradation may taken. Now we have the X-ray machine as like as a digital camera. So like that, all the equipments, all the medical devices have some of the uncomfortableness by the doctor. For example, I already told, no, this is a 3-para monitor, 3-para vital monitor. The 3 parameter is not enough. The doctor can't able to diagnose exactly. So for that purpose, the 5-para monitor is invented. Okay, the oxygen concentrator machine. This is a big machine, right? Nowadays, this is big in size. Nowadays, the portable oxygen concentrators are invented. What is the reason? Because we can't able to lift the particular thing from long places, then far away distance. So if it is portable, I can able to keep that particular thing in the bag. Then I can able to lift that particular thing anywhere else. Like that, the comfortableness of the doctors and the comfortableness of the users, we can able to find the product by make a simple design. That is the second opportunity. That is the second ideas you can able to think about it. One machine called a Syringe Destroyer. Syringe Destroyer is invented in 2 to 3 years back only. You know what is Syringe Destroyer? The used needle should not be put into the dustbin. That should be burst, and the used syringe should cut it off. For that, the new machine was invented. The 3 years back only. Actually, that is a final year project. Instead of putting the particular needle into the dustbin, instead of putting the particular harmful needle into the dustbin, we need to burst the particular needle.
So for that, the syringe destroyer is invented. So like that, there are, in the society, in the healthcare is concerned, there are so many disadvantages. There's uncomfortableness is happened. You know, the invention of the wheelchair. Invention of the wheelchair. In 30 years back, there is no wheelchair, right? In 30 or 40 years back, there is no wheelchair. That particular person need to help of some other people to move from this place to that place. Or else, the fluxes are using that only, the particular person need to walk. But nowadays, somebody of them think that structures and the fluxes are uncomfortable to the patient. So why not we can able to make some of the design for the alternate. So for that, the wheelchair is invented. So like that, still there are so many devices are there. Nowadays there are so many wearable devices are there. Using the watch, we can able to identify the heart rate, pulse rate and everything. Even a ECG also we can able to find out nowadays. The jacket-like machine, the Holter monitor. All the thing is an upgradation of the technology, upgradation of the equipment model. It is portable, it is very costless. Price-wise, it is very simple. It is look-wise, it is very excellent. Like that, you need to make some of the design and make the already existing model. You can able to make the comfortable design by the way of portableness or by the way of less cost, low cost. All that particular thing you included, that is also your project. So this is the second way. Use the equipment and use the technology. Okay. The second way, you can able to think about the idea. Then the third, sir, I don't know anatomy, sir. Sir, I don't know about the human organs, disease and disorder. It is very uncomfortable for me to study all these things, sir. At the same time, I don't know have any experience on equipment also, sir. Because of the lockdown, I didn't get any permission to get into the hospital or companies to saw all the equipment, sir. So how it is possible, sir? Whether I can able to do it or not? Okay. If you don't have anatomy knowledge, if you don't have equipment and technology knowledge, then the third option is also there for making an idea. Because idea is most important for doing project. The third important thing is, ask the question to yourself. Okay, ask the question to yourself, which is your favorite subject? Which is your favorite subject in the engineering? It may be a mathematics, it may be a human anatomy, it may be a biochemistry, it may be a biomaterials, it may be a medical optics, biooptics, bioinstrumentation. Just think about it. Signal processing, image processing. If you like any of this particular subject, pick that particular subject first of all. For example, I would like to say, you like biomaterials, okay? If you like biomaterials, then what is the next step you need to do is, type biomaterials in the Google. The next word, biomaterials -IEEE journal papers. So biomaterials related journal papers will be listed out. If it is possible, get a IEEE login. That is a separate procedure for getting an IEEE login. Everyone can't able to get an IEEE login. So get a login. If you are not follow the past two steps, you need to follow this particular thing. Get an IEEE login and put your favorite subject over there and just IEEE paper downloaded. That is biomaterials related IEEE paper, biomechanics related IEEE paper. Like that, you just get some of the papers. Just download it. Just read the title first of all. The similar title, the similar domain, the similar topic, the similar diagnostics. Choose some of the 15 papers. Download all the 15 papers. One thing you need to do is thoroughly study about all the concepts behind each and every paper. At least 4 times you need to read the particular journal paper. Okay, so command Charlie, I think you are asking something about mathematics. Okay, once I finish this particular session now, you just stay tuned. I will answer the question. Okay, pick it. Thank you. So here, in this particular way, if you download the particular paper and read out all the concepts behind each and every journal. In the first journal, the same biomechanics they are using. Okay, same biomechanics. They are using some of the algorithms, they are using some of the modules and everything. Keep on studying all the 15 papers.
In the first paper, they are using the certain module or certain algorithm to execute the project. The same particular title, the same particular project, approximately, the 15th paper or 14th paper that the one author did, but different module. Use that particular module in the first paper. Okay, use that particular module in the first paper, what is already existed. Change the particular algorithm. Just do it. What you got to get? What is the response? If the response is perfect, then that is also a project. So this is the three important way you can able to create an idea of the projects. So I repeat, the main concept behind the project is idea. How the idea will come? If you don't have any idea, three important area you can able to make your idea by own. One is think about human anatomy, disorders and disease, human organs, and the second point, think about an existing equipment and the modules and the technology, and the third point, and the third point is nothing but think about the journal on the same module, okay, which is your favorite subject. According to that, download a journal paper. If you are using at least one of these three, you got an idea. Okay, you got an idea. Once the idea was created, the next step you need to do is, in which domain your idea will come under. For example, you are choosing an equipment called, for example, I would like to say, the equipment called patient monitoring system. Sir, I need to make some changes in the patient monitoring system, sir. I need to make some changes in the nebulizer, sir. I need to change some of the changes in the massager, sir. So, first thing you need to do is, which domain it is coming under. You know some of the domain, some pinpointed domain I will like to say, bioinstrumentation, biomechanics, bioprinting, biometrics, biomechanics, okay, then like that nanotechnology, genetic engineering, okay, all these are all biosignal processing, bioimage processing, biooptics, okay, all these are all the subdomains of the biomedical engineering. So, which project you are chosen, which idea you got, that idea will coming under which domain, just think. For example, this particular patient monitoring system is coming under the instrumentation domain. So, my project is coming under the bioinstrumentation, sir. So, instrumentation. Or in case you are choosing some of the image processing concept. Sir, I like image processing, sir. I need to change some of the ultrasonic image and X-ray image or CT image or MRI image or PET image. That is all the imaging module, all the imaging equipments required softwares. So that is coming under a software project. So if it is a software project, you need to know about the 5 most important basic softwares. One is MATLAB, Simulink, LabVIEW, COMSOL, ANSYS, Arduino. I repeat, MATLAB, in that subdivision is Simulink, then next second is LabVIEW, then third is Arduino, then the fourth is COMSOL, then the fifth is ANSYS. All these are all the basic softwares used in the medical field. So if you are ready to do, if you are supposed to do any of the software related project, you need to know about these basics. Then think about which software we are supposed to use for executing our project. Next step. No, sir, it is not instrumentation, my project. Sir, it is my project is not a software. I am choosing a different kind of things. I am using a sensor for displaying something, for data acquisition I am using. For that kind of the thing, you need a hardware support and also a software support. So hardware plus software. You want to make analysis, you want to display something, if you want to pick the signal, if you want to take the image, if you want to send the signal or anything like that, you need the 2 important things, hardware and software role. So the second concept you need to do is, once the idea is created, then the next step, which domain your idea will come. Then once your idea will coming under the hardware or hardware and software support you require. Once, if the hardware is your project, then what is the next step you need to do?
Next step, it's execution. So before you go and go to the market and get some of the components, what are the components you require, all the things, better the simulation software is there. Using the simulation software, take all the components, try to make your execution, the desired response, what is your output you want, which are all the complications you need to do, which are all the components you need to add, all the things you just do. Give some of the input, whether it is properly executed, and then next step you need to go and buy the equipments, small equipments. For basic instrumentation, which are all the things actually required, basic steps for instrumentation, you need to buy a small component like breadboard, resistor, capacitor, transformer, fuse, relays, switches, motors, circuit breakers. So all these are the commonly used electronic component in a device. So buy all these things, which are all the things actually required for your execution, your idea. Get all these things and make setups and try to execute your design by using the device. This is the instrumentation procedure. If you have chosen a bioinstrumentation project, this is the way you can able to apply. Then the second point is software. If you have chosen the software, sir, I want to do image, I want to do image analysis, I want to do signal analysis. The most important thing is data. சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் போன வீடியோவில் ரீசெண்ட் வீடியோஸில் ப்ராஜெக்ட் ரிவ்யூஸ் வீடியோஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ் இஸ் பெஸ்ட்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்திருப்பேன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்ற வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஜாபுக்கு ரிலேட்டடாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் பண்ணியிருப்பேன். நீங்கள் வீடியோ முடிச்சதுக்கப்புறமா, லைவ் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதில் போய் கூட பார்க்கலாம். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே பேசிக்ஸ் யூ நீட் டு நோ. Then hardware plus software. So both the things you required. All the functionality principle of instrumentation, all the basic concepts of the software, all the things you need to know for executing the hardware plus software projects. So this is the way you can able to execute the project. ஸோ ஓவராலாக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு பிளான் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஐடியா, தென் அந்த ஐடியா வரல அப்படின்னா 3 மாடியூல், that is human anatomy, human anatomy, equipment or your journal. ஐடியா கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கிரியேட் ஆன ஐடியா எந்த டொமைனில் வருது, பயோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷா, பயோமெக்கானிக்ஸா, பயோமெட்டீரியல்ஸா, தென் அதுக்கப்புறமா அந்த மாடியூலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு அது ஹார்ட்வேர் தேவைப்படுமா, சாஃப்ட்வேரோட பங்கு தேவைப்படுமா, இல்லை ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுமா, இவ்வளோ தான் கான்செப்ட். இப்படி தான் ப்ராஜெக்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். Some of them have asked how to start a biomaterials, sir. You know, artificial organs, transplantation, prosthetics, இதில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய எல்லாமே பயோமெட்டீரியல்ஸை வச்சு தான். பயோமெட்டீரியல்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் இம்ப்ளான்ட்ஸ் இருக்குது, சிராமிக் இம்ப்ளான்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் எந்த பர்டிகுலர் இம்ப்ளான்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க? சிராமிக்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சார். இப்போ பெடல் ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது, அந்த ஃபிஷ்ஷை வச்சு யூஸ் பண்ணி ஸ்கின் கேன்சர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இஸ் கமிங் அண்டர் த பயோமெட்டீரியல்ஸ். தே ஆர் யூசிங் சம் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸ் ஓவர் இட், சம் ஆஃப் த நேச்சுரல் கெமிக்கல்ஸ் ஓவர் இட் டு கியூர் த டிசீஸ். தட் இஸ் நாட் அ டிவைஸ், தட் இஸ் நாட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், தட் இஸ் நாட் அ சாஃப்ட்வேர், ஆர் தட் இஸ் நாட் அ ஹார்ட்வேர் கம் சாஃப்ட்வேர். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி எ biomaterials come project. Okay, so these are all the way you can able to start and execute the project in a successful way. Okay, so how to start a project அப்படின்றதுக்கான simple video இதுதான். Okay, I hope so you can able to understand all the concepts behind. Okay, so இது தவிர next live streamல ஹார்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் அப்படி இல்லைன்னா சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட், ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்டை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ do you have any kind of the clarifications or queries you have, you just put it into the comments, I will answer. Okay, anytime I can able to answer. You can able to put a comment here itself, or you can able to later on you can able to put a comment. I will answer you within 1 hour or 2 hours. Okay, so I'm waiting for you for 5 minutes. So still now, do you have any kind of the clarifications? You can able to ask me how to start a project. So still now you are supposed to see the equipments, which are all the things I have. So most importantly, don't go and ask to anybody else, sir எப்படி சார் ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, சார் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் ஐடியா கொடுங்க சார், ப்ராஜெக்ட் ஐடியா கொடுங்க சார் அப்படின்னு யாரையுமே கேட்காதீங்க. The idea should be come from your mind.
ஐடியா வேறு யாராவது ஐடியா வந்து நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணின அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் யுவர் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஸ்டெப்ஸ். ஐடியாஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. அந்த ஐடியாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ திங்க் அபவுட் தி ஐடியா அண்ட் தென் எக்ஸிக்யூட் த ப்ராஜெக்ட். ஓகே, how to write a human anatomy book. My human anatomy book. Somebody asked how to buy a human anatomy book like that. Okay, human anatomy book is commonly available in Amazon platform, Notion Press platform, and everything. Everybody, everywhere you can able to download it. Yeah, so somebody asked biomaterials, how to choose a biomaterials project. So already I said biomaterials அப்படின்றது யூஸ்வலாக வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஆர்கனோட இம்ப்ளான்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இம்ப்ளான்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஹார்ட் மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இல்லை வேறு ஏதாவது சவுண்டு இது வில் எக்கோடு. ஐம் சாரி. ஸோ பயோமெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது மெட்டல் இம்ப்ளான்ஸ் இருக்குது, சிராமிக் இம்ப்ளான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஆர்கனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸை வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல்ஸை வச்சு, நேச்சுரல் கெமிக்கல்ஸை வச்சு நம்ம அந்த டிசீஸை க்யூர் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ணுறது தான். ஓவராகவே பயோமெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது டயக்னோஸ்டிக் டூலை யூஸ் பண்ண முடியாது. பயோமெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று எய்டிங்காக இருக்கும். எய்டிங்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலே ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்க ஒரு ஆளுக்கு காலே இருக்காது, அவருக்கு புதுசாக வந்து 3D பிரிண்டிங்கில் வச்சு ஒரு ப்ராஸ்தட்டிக் லெக்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ராஸ்தட்டிக் லெக்ஸை கிரியேட் பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த ப்ராஸ்தட்டிக் லெக்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே பயோமெட்டீரியல்ஸ் தான். தட் இஸ் பயோடிகிரேடபிள்னு பயோகம்பேட்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஸ் மேக்கர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ பேஸ் மேக்கர்லேயே வந்து நிறையா ஃபால்ட்லாம் இருக்குது. டூரேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 years, 10 years, 15 years தான் டூரேஷன். ஸோ நீ வந்து ஒரு பயோமெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேஸ் மேக்கர் இன்வென்ட் பண்ணலாம். ஒரு பயோமெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ இன்டர்னல் இம்பில்டட் டீஃபிப்ரிலேட்டர்லாம் இருந்திருக்கு தெரியுமா, இம்பில்டட் டீஃபிப்ரிலேட்டர், அதெல்லாம் ஒரு பயோமெட்டீரியல் எக்யூப்மெண்ட் தான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்டை இன்டர்னலாக வச்சு ஆர்கன் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கனையுமே கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பயோமெட்டீரியல்ஸ் தான் தேவை. ஸோ பயோமெட்டீரியல்ஸ் ஒரு வாஸ்ட். ஸோ அதுக்கு நீ போக வேண்டாம் நான் சொல்லலை. இந்த மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணினீங்க அப்படின்னா அது ப்ராடக்டாக மாறுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்டை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோமெட்டீரியல்ஸில் எக்ஸ்பெஷலி ஐயில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ரெட்டினா பிக்மெண்டோஸான ஒரு டிசீஸ் இருக்குது. அந்த டிசீஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ். அந்த ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அவங்க அவ்வளோதான், கண்ணு தெரியாமல் போயிடும். அப்போ அந்த ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸை ரீஜெனரேட் பண்ண முடியுமா பயோமெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி? ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ராட்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணுதோ அதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணி ஒரு பயோமெட்டீரியல்ஸுக்கு நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி கொடுத்து அதை பண்ண முடியுமா, ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறதும் ஒரு பயோமெட்டீரியல்ஸ் தான், ஒரு பயோமெட்டீரியல்ஸ் ப்ராஜெக்ட் தான். நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆல்வியோலை இருக்குல்ல, அந்த ஆல்வியோலையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது ரீஜெனரேட் ஆகாது. நம்ம செல்ஸ் மாதிரியோ பிளட் மாதிரியோ அந்த ஆல்வியோலை வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ அந்த ஆல்வியோலை ரீஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பயோமெட்டீரியல்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இப்போ அழிஞ்சு போன ஆல்வியோலை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பயோமெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து லங்ஸில் வச்சுட்டோம்னா அது வந்து ஆல்வியோலையோட வேலையை பார்க்கும் அப்படின்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். நெஃப்ரான் எடுத்துக்கிடலாம், நம்ம கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய நெஃப்ரானு. அந்த நெஃப்ரானும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேல் எழுந்துருச்சு. இப்போ வந்து 40 yearsக்கு அப்புறமா, 50 yearsக்கு அப்புறமா, 60 yearsக்கு அப்புறமா வருஷம் ஆக 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 நெஃப்ரானோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராப் ஆகும் வயசாக. ஸோ அப்படி வயசாகும்போது ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கம்மியாகக்கூடிய அந்த நெஃப்ரானை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீபில்ட் பண்ண முடியுமா? ஓகே, ஸோ ரீபில்ட் பண்ண முடியும்னா தட் இஸ் அந்த ரெஃப்ரானை வந்து புதுசாக கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா? இந்த மாதிரி பண்ணுறது எல்லாமே பயோமெட்டீரியல்ஸ் தான்ப்பா. நெக்ஸ்ட் எனி கொஸ்டின்ஸ்?
So I hope so. That's all. So thank you very much for your yes. Yes, yes. The material, that is biocompatibility definition, that is a definition for the biocompatibility. The particular equipment should compatible with the internal organs. That is called biocompatible organs. That are all called the biomaterials. Okay. If you want to create any biocompatible product, biomaterials role is most important to make the particular product, to keep the particular thing inside the human body. Okay. Any other questions? Yes, mathematical modeling is important for biomedical engineering. For example, if you are doing any physiological modeling kind of project, physiological modeling kind of project means that if you want to create a robot, if you want to create an artificial human heart, if you want to create an artificial kidney, so for that, for the analytic purpose means that how much amount, if we want to create an artificial heart, no, how much amount of blood need to come, in what time the auricle should be contract, in what time the ventricle should be contract, the whole time requires how many seconds required to contract and relax. Like that, analytical kind of the things you need to add. So for that, this particular modeling is more important. For example, if you are doing a dialyzer or artificial kidney, so for artificial kidney you are making, you need a model for it. So in that model, if you want to execute the model, mathematical modeling is important. How much amount of blood is inside renal artery, how much amount of blood is executed from the renal veins. Okay, inside the particular kidney, internal kidney, what are all the things happens? There is a nephron there, Bowman's capsule, that is proximal convoluted tubule, Henle loop, all these things there. So each and everything, how much amount of minerals it will take, how much amount of minerals it will execute, all the things you need to calculate it by the way of mathematical modeling. So for that, you are supposed to get a software called Simulink software. Simulink software, and then COMSOL software, that is very comfortable for making any of the model, mathematical model kind of thing. So you can use it, and mathematical model is more important if you are choosing any physiological modeling kind of the project. Okay. Any other question, Bashir? Yeah. So thank you very much for your patience, and still I'm waiting. So do you have any kind of the clarifications regarding the projects? You can able to put it in the comment box. Once I saw that, I will immediately reply for it. And at the same time, there are so many things we are sharing the knowledge regarding the biomedical engineering. You are keep following and keep getting the knowledge and keep interact with us to share the knowledge, which are all the things which we doesn't know it. Okay. Thank you very much and be safe.